Hello, everyone. This is Brother Benson, and I'm joined with my brother here, Musimamo. We want to have a conversation of what is going on in the country right now. And as you know, we start on a sad note. Today, if you are in the country or if you've not come across, today we lost a total of 16 students, and a good number of the students had casualties at Utumishi Academy. There are quite a number of students who have lost their lives, those who are injured, and those who right now are going through trauma because of what happened. And, this is something that we've always said, especially when it comes to disaster management. You know, it has happened severally. And when we're looking at the safeties, what are the safety measures that even the government has put in schools, especially that when it comes to issues to do with fire? How do we evacuate? Do we have things like fire extinguishers? Do we have like exit door, not even emergency door, we call them exit door just in case if it happens? There was one that happened in Njeri. Until today, we've not the relevant authority have not released reports or followed up on even to correct some of the um, safety measures in these schools. So we are very sad, and we take this opportunity to mourn with the family and also to offer them comfort. Msimamo, labda wewe unaweza sema jambo gani? Na kaka, kwa kweli, kwanza asante kwa kunipa nafasi hii, lakini awali ya yote ni mshukuru Mungu kwa kunipa pia pumzi na uhai kuweza kukutana tena papa hapa. Kubwa zaidi pia ni wasilimia ndugu zangu wote ambao ni wapenzi wa kipindi hiki chetu kule upande wa comment section na kwingine kule duniani. Kwa kweli ni siku ambayo nimeianza na yani kuwa na majonzi sana Yeah. kuona kwamba watoto wetu wa shule wale wasichana swa utumishi huko, kwamba ajali ile imeweza kutupotezea halaiki ya watoto ambao ni taifa la kesho. Kwa kweli viongozi wa kesho haswa. So watoto 16 si kidogo. Inanikumbusha wakati ule wa Bombolulu huku kwetu. Ajali ile iliyotokea miaka ile ya nyuma, unaona, ikatupotezea watoto 26, lakini vile vile inanikumbusha ile kubwa zaidi ya kule Ukambani, sehemu za Ukambani ambapo haswa watoto almost karibu 60. So katika hii hali mimi nabaki kujiuliza haswa ni nini. Lakini kabla ya yote mimi nitoe condolences zangu ama rambirambi zangu kwa wale ambao wameweza kuondokewa, wajue kwamba uchungu ule ni wa kila mtu katika hili taifa, umegusa kila mtu. Lakini pia vile vile niwaombee wale ambao wako hospitalini, labda pengine haswa afueni ya haraka, na wale pia walionusurika pia katika lile, pia niwaambie pia watie moyo kwamba hakika Mungu ni mkubwa. Kwa wale wamepoteza ni mpango ya Mungu, kwa wale wameumia ni mipango ya Mungu, na wale walionusurika yote ni mpango ya Mungu. Ila kubwa zaidi nirudi haswa katika hii ajali kama hizi, serikali zetu zinapangaje? Mbona inakaa kwanza nilitokee kisha ndo baadaye litafutiwe suluhu jaribu kutafutua suluhu? Inakuwaje shule hizi za boarding kwamba jambo kama lilitokee, moto utokee mpaka ufike kiasi hicho? Mfano nikifungamana na nyepesi ambazo sina uhakika nazo kwamba hata milango ya geti pande fulani ilikuwa imefungwa. Sasa katika hilo hali unajiuliza ni nini kinajiri, kwa sababu hiki ni kipindi cha siasa na unakuta kwamba mambo mengi yanaingizwa usiasa ndani, unaona. Lakini vile vile haswa kama yale ambayo ukiingia katika mitandao unakuta kuna mambo mengine ambayo pia nayo yanakera kuleta ukabila na kadhalika. So katika hiyo hali inanipa maswali mimi kama msimamo. Kwa kweli haswa nikifikiria ni lipi haswa la msingi kuweza kuona kwamba siku zijazo mambo kama yale hayatokei kabisa, na kama atatokea basi adhibitiwe kabla hajaingiza hasara kubwa kama ile. Unajua kupoteza watu 16 kazi ndogo, ndugu yangu Benson. So kwa kweli mimi najiuliza lawama naipa serikali.
mikakati ile ambayo ni ya usalama katika shule zetu ni ya kinamna gani? Mbona tunaishia kuona majanga ambayo mwisho wa siku hatujui tutaanzia wapi? Nimetazama wazazi wale ambao walikuwa wanaheka heka huku wakitafuta watoto wao, kwa kweli nilisikia kutokwa na machozi kwa kweli, kwa sababu uzazi unauma. Ukweli uzazi unauma. Yani nimemtazama mzee yule akihangaika, akifichwa huku na huku, akipelekwa huku akida, yani imekuwa kwa kweli inaumiza. Napata yote tisa, nirudi kwako kakangu Benson kwamba ni ufunguzi, ila serikali yetu ama serikali zetu zina mikakati gani kuona kwamba shule za upili ama mabweni yale mambo yakitokea kama yale kunakuwa kuna ule kufikiwa kwa uharaka hasa katika masuala ya msaada, kuliko ni kwamba tunaishia kupoteza watoto wengi namna hiyo. Asante. Asante sana kakangu, vile umesema hapo awali, saa zingine tunasema kwamba mpango la Mungu halina makosa. Kila jambo ambalo linatendeka Mungu alizipanga na hazina makosa. Let me just be at least say something, especially when it comes to safety measures in schools. If you're very keen enough, one of the things that the government should fix, or even government, because government, when the institutions construct or have these infrastructures in school, one of the things that the government should look at, they should look at the fire safety and how can they fix them. Because like if you look well, or if you take keen maybe interest in some of our schools, one, the safety measures, especially for the dormitory, that something that we should be aware of, or something that we should always know, that fire can always, especially where people are living, or this dormitory, moto inaweza tokea saa yoyote. But when such like incidences happen, what are the safety measures that you put in place? We've talked of disaster management. When we talk about disaster management is after the incident. But before we talk about disaster management, what are the fire safeties? Were the regulations that are put in place by the government were followed by this school? And if not, then there should be a person who should be held responsible for that. First of all, you have to look at the doors. Did they have, for example, the exit door just in case? Because like you will find that even if the exit door was there, maybe the other one was locked. And what usually causes a situation whereby you find that so many people lose their life is because of stampede. You have one door, and this one door, almost everybody, I don't know how many of them were in the dorm, that particular dormitory. They will be fighting to exit through this one door. What will happen? There will be a stampede, because everybody will be trying their level best to exit or to escape. That is one. Two, did this institution have the fire extinguishers just in case? And did they go through training to know that if there is fire, what can be done? What are the exit measures? And what have they learned and corrected, especially as a Ministry of Education? Remember the one that happened in Nyeri? Was it under Russia, where there was all these students went out, and there was all this that was being said. The government even facilitated the burial and all that. And how did they manage the disaster for the parents? So let's talk about the safety measures. Fix the fire safety measures. That is one. Secondly, then communication. How are you communicating with the parents, or how are you communicating? How do you relay your messages for the parents? Because at that moment in time, you cannot tell me that as a parent, you've just gotten information that there's fire at the school where your kid is a student. As a parent, you'll go the panic mode. And if you arrived at the place, what
is the information that is await you? What is the protocol? What have they put in place? So that is something that uh, uh, we have to talk about. And maybe before I talk about that, I'll speak about it later. So Mzalendo, do you have something to add, especially uko na jambo la kuongeza sana sana, fixing the safety measures? Vitu gani ambavyo, vigezo gani ama ni vitu gani wameweka katika hizi mabweni? Tuseme kwamba kumetokea moto, watoto wanaweza kutoka vipi, ama ni mkakati gani ambao wameweka ambao wanasema kwamba imetokea? Msimamo? Unanipata kaka? Yeah, nakupata. Nilikuwa tunauliza swali tukizungumzia mambo ya safety and taking a responsibility, kwa sababu kuna zile vigezo ambao labda Ministry of Education wameweka kuweka kwamba hii lazima ifike ikuwe hivi na hivi na hivi. Kama hizi zilifuatwa ni sawa, lakini kama zikufuatwa, kuna jamaa lazima akuwe responsible for that, na lazima ajibu hayo maneno. Hebu sema kuhusu hapo. Hilo ni lazima, kama shule haijafikia vikadhi na vigezo vile ambavyo vimewekwa katika wizara kuhusiana na masuala ya usalama, basi itabidi haswa kiongozi wa shule hiyo na anayemiliki shule hiyo basi awe na masuala ya kujibu kuhusiana na yale yamejiri pale, lakini vile vile pia usalama ambao uko pale, kwa sababu si wanafunzi peke yake ambao watachua swala la usalama. Kwa sababu kuna wafanyikazi ambao wako pale wanahakikisha kwamba watoto wala wametoka tuition, wala kuna matrons, kuna wengi tu ambao wanahusika na masuala mazima ya uangalizi ya wale watoto pale. Je, nalo hili walilionaje, kwamba mpaka ifikia hatua kwamba watoto wamefukua ndani ya domu moja? Maybe sometimes inakuwa sometimes ni kizungumkuti. Kwa hiyo mimi kuongezea pale ni kwamba kuwe na njia mbadala, hizi domu ziwe na milango ambayo itakuwa ni outlets, kwamba wanafunzi watakuwa wanaweza kuwa na uwepesi pindi wanapo kuna jambo limetokea, unaona kwamba waweze kutoka, si mlango pengine mmoja ama miwili yenye ambayo pengine vibanio vyake viko pande ya nje, mwingine amefungwa pande ule wa pili. Kuwe na milango ambayo kwa ndani wenyewe wanaweza jifungulia swa kwa haraka na wakaweza kuepukana na jambo kama lile. So nadhani kwamba kuna mabadiliko mengi ambayo yanafaa, kuna mabadiliko ambayo yafaa yafanywe kuhusiana na safety ya aswa ya hawa watoto ili kuweza kuepukana hili. So I believe kwamba wizara na pia serikali itatilia manani hili, kuona kwamba kama ni vigezo ambavyo havifuatwi kikamilifu, basi na wenye kumiliki shule basi wanakuwa responsible ya mambo kama haya, kwamba wawe wanawajibika swa pili itafikia jambo kama hili, kisha vyombo vya sheria na sheria ifanye kazi yake, unaona. Lakini kama pengine kwamba ni jambo ambalo limepangwa, vigezo vipo, basi lazima kichunguzwe nini chanzo, kwa sababu kama vigezo shule hii navyo na safety ipo, but limetokea hili, basi itabidi ijulikane ni nini, mchongo gani huu ulikwenda, hasa kwa wale ambao ni walinzi wa shule ile, iliendaje mpaka ifikia hatua hiyo. Wana majibu una maswali ya kujibu. So kwa kweli mimi sitaki kuongeza hapo, kwamba naamini kwamba serikali lazima iwajibike, kwa sababu tumechoka kusikia haya mambo. Kila baada ya mwaka ama miaka miwili tunasikia kwamba shule fulani imepoteza watoto 4 moto, watoto 8, watoto 10, watoto 60. Hii mambo imekuwa tunasikia masikioni haswa on daily basis. Ni jambo ambalo linauma tena pakubwa mno. Kwa hivyo serikali iwajibike na ni wizara husika ya elimu iwajibike na itupe majibu nini kilijiri haswa katika utumishi, ili sisi wananchi tuondokane haswa na maswali ambayo yatakuwa yamekuja haswa katika mioyo, kujalia haswa nini kilijiri hapo shule. Kwa mimi nitaongezea tu hapo kaka yangu Ben na kuhusiana hilo swali. Okay, asante sana. Naona I can see my brother Makobura also is here, and you know I was following up on the events on the social media, and also on mainly on the social media, and there are things that I think like
should be done differently, and the way the parents were treated. Yeah, when there's a disaster like that, Makobura and Musimamo, one of the things that the government, I mean, because like they're the person, yeah, there should be a clear communication center, and there should be a protocol, especially for the parents and even for the people who are living around there. There should be that. But if you look at how the situation was, it seems that there was no proper protocol and proper communication in in um, in that environment. That is something that I also noticed. Another thing that I noticed, there was a lot of confusion because lack of protocol and good communication. Yeah, the parents, remember from early morning when this happened, the parents were at the gate. Yeah, as any parent would, because you want to know more information about what has happened. That those who were mourning, you know, and there was no proper guidelines on how they did not know whether their daughters were still alive or some were still in the hospital or anything that was happening, you know, until you saw that hungry parent had to storm when the DIG Langat was having a press briefing. And he was saying that he has been there for so long and there's no information that he is getting. You know, again, look at the resources that were used. There were so many choppers that came with the CS and all the yeah, you know. So there was, I think that there was that mismanagement of the whole situation. But at the same time, we have to say that the ambulance that were deployed, especially from the army and the NYS, they also played a big role. But something that we have to look at, especially in Kenya, we have to look at the safety measures in school. What are the safety measures that are put in place just in case of fire? Yeah. When you go to other countries, especially in dormitories, they have what we call the sprinklers. What happens when there's a fire or is there's an inferno? Automatically the sprinklers uh, will sprinkle water to reduce that. Two, there can be the smoke detectors. These are the safety measures. And the smoke detectors will always detect smoke in the initial stages and the alarms will go off. And what happens? The children or the students will escape. The other safety measures are their fire drill that they do for the students just in case of fire, because like you have to be prepared. And what is the time frame that you've put in place that in case of fire to wake up, to evacuate, and to go to safe areas? What are those? The drills that you do to this, those are safety measures. Those are some of the things that you put in place. Then again, the response of the firefighters. Yeah. How long did it take the firefighters? Yeah. All these counties, they have firefighters and they're at the headquarters of the counties. So which means they're not effective for the people. If you go to Kisumu, for instance, you will get the firefighters are in Kisumu headquarters. If you go to Homa Bay, if you go to all these counties, you will not get fire trucks or the fire vehicles stationed in various parts of the country, especially to assist when such like happens. So it means that we are still very far in terms of one, disaster management, two, on how to especially deal with cases like this. This one will happen, it will pass, the report will be given, then another one will happen, we will see all this repeating itself. So I think like we are not quick to learn
especially when it comes to um, disaster management and how we can put safety measures for our children in school and in our dormitory. So that is something that we have to agree. Thank you so much, Makobura. What do you have to say? Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the opportunity. And I also want to take this opportunity to just condole with the parents and the families of the young children who lost their life in the fire that engulfed the dormitory in Utumishi Academy. I think that is the saddest thing. It is sad, so sad that parents, relatives took their children to school, and whatever they're receiving are calls of distress. Some of them being told that their children died, something that is so painful, something that is not easy to contain. But up to now, what we can do is just to pray for their souls and to pray for their families so that may the good Lord just comfort them. The issue of young children dying in dormitory, this is not the first time you're seeing this. You remember the Andarasha Academy Yeah. in Nyeri? I think that was supposed to be the last time that we were seeing such a huge number of children dying in such a situation. And it is so sad. This is the second time. Remember, that was also an academy. This is also an academy. And that then calls for audit of all the mostly the private owned schools, Of course, yeah. most of the academies. Because what we've witnessed today and what we witnessed sometimes back, a huge number of children just getting killed in that manner, is not something good. It is so bad. It is so painful. And again, look at the number. The number also, it's a big number. It's so, you know, it's something that is not easy to just comprehend or to think about. So the relevant authorities, they should ensure that there is proper ways of ensuring that this safety within most of the primary schools, most of the academies, I think, and I believe that there should be a serious scrutiny, a serious verification of all the academies to ensure that such things will not happen again, because we don't want to be losing young souls, young boys and girls, in a manner that, these are things that can be avoided. If it is the issue of matrons or people who are there to ensure that there is safety, I believe, especially where there's the young children, they need to be always alert. They're not supposed to be just, sleeping that much. Yes, they're supposed to be sleeping, but all those people they're given opportunity to ensure that there's safety within those schools. So the matrons also, as much as they were sleeping or whichever place they were, I think these are some things which can be avoided. That is what I can say. I'm calling upon the government of the Republic of Kenya to use what is necessary. We don't want to lose children. The best thing they should do is just come up with a way to ensure that there is safety within these schools. It is not the first time we are talking about safety. Remember, we talked about it some time back. This is not the first time we are losing children in fire breakout. It Yeah. is so painful. All right. Let the relevant authority take charge and ensure that our children are safe in whichever place that they are. All right. That would be Thank you so much, Makobura. And uh, uh, you've talked of something that is very, very much important.
and it's about the academy. And if you look at academy, these are privately owned. And this one brings me back to what I said earlier, that when the safety measures or when the educational guidelines pertaining the construction of dormitories, especially when it comes to windows, when it comes to doors, when it comes to everything, were these guidelines or this provision were followed, and were they put in place? Because remember, even the one that happened in Jerry for these young people, at some point there were some policies that were put in place, especially when it comes to construction of dormitories, that were not adhered to. Yeah. And by this developer, so also we also have to go back and look at the government departments or the personnel that are in government who are given the job to inspect and to clear such like dormitories to be used by our students. If they went and gave the go-ahead, especially if the requirement was not met by those buildings, then they should also be held responsible. We are living in a country whereby those who not very keen, or those who are given the mandate to do this job, sometimes they end up giving an okay just because maybe you've been given money somewhere, not knowing the risk that that one holds. So like today, look at what has happened. If those safety measures were not put in place, then somebody should be responsible for this. Okay, let me take this opportunity. I'm seeing one of panelists here. Hey, hello. 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 Okay, maybe It's still called Wiki. Wiki, are you there? maybe still fixing his mic. He's still facing something, and I tend to agree on this. This one also should make us now question the idea of boarding school, because we've lost so many, especially when it comes to idea of the boarding school. And people should learn, or even the country should learn. If it happened once, we look at where were our weakness point and what can we improve, especially when it comes to issues to do with the fire. But I don't think we are learning, because it happens, and the number of casualties that we get is increasingly going up. Okay, Wiki, do you have anything to say? Okay, Makobura, I think he left. So Makobura, it is painful. And then there's another thing that I also have to talk to you about. And when something like this happens, it requires sobriety and humility to reign on us. I saw a post, and this post again, the owner of the social media say that somebody hacked this account. I think you've come across the post that was made by I don't know. He's a dictator. He's somebody who is very influential in TikTok, and he's also an influencer. He do influencing for other organization. I don't know whether you've come across his post. I would just take you through his post, and maybe you can weigh for me his thoughts. When a disaster like this happens, this is not time to bring about tribal issues. This is a child. No any other child has applied to become a Kikuyu, a Luo, a Marakwet, a Kalenjin. Nobody. And if it is indeed true that somebody hacked his account and wrote those, but this is what he wrote.
I quote him from his from his uh this is his handle, especially this is Twitter. I hope all these 16 Utumishi Girls Academy students who are dead are all children of Kikuyus only. Nachukia wa Kikuyu. I'm a tribal, period. I quote him. Those are not my words or those are not my writings. At this moment in time, when a parent has just lost, some parents have just lost their kids, and you go into the internet and do that. Another one that was also written on his handle. These are not my writings. I'm reading them from his handle. And I'm told he has deleted. He said that somebody has hacked his account. To all Kikuyus, if any, that have lost their girls at Utumishi Academy because of the fire received my heartfelt. To all Kikuyus that have lost their children, I wish you lost more. Nachukia wa Kikuyu. If somebody hacked his account and wrote those, then it is understandable. But if you did them, then after getting the backlash, then you say somebody hacked your account, then that is not how we should be. Especially, let us not bring politics into issues of death, issues of mourning. Yeah. And all these kids, some of them who have lost their lives, none of them, none of them during their point of death, or none of them during the time that they were born, they did apply to be of a certain ethnic group. These are all children who just went to get knowledge and they want to become future leaders of the country. Yeah, even if it is blogging or even if it is political affiliation to please your master, it is not worth it. That is based on, I'm reading. These are not my words. I did not write them. I'm just reading them. And it is something that was trending, Makubura. Also, there's also a lady in Kibra. Maybe, Okay, go ahead. yeah, maybe if I can give my take on the comments or the so-called, I don't know whether it's a blogger or what. Okay, maybe we can give Wiki a chance and see if he can speak and give us his take. Wiki, are you there? Please unmute and speak. Wiki, you are muted. You can unmute and speak. Uh-oh. Okay. You can hear me? Okay, yeah, I'll just give my views then. And I want to be very specific. Whether it is political class, whether it is citizens, whichever part that you or me or anybody is coming, I think everybody, nobody actually wrote a letter. It is by God's grace, it is by God's will that all these people found themselves in wherever places that they are. So what I can say here is it is so wrong, it is so improper to see uh, it is so improper to see leaders, I mean citizens coming out. It is so improper to see leaders coming out to castigate or to speak in a manner in which, especially at a time when people are mourning, the best you can do is simply to console. The best you can do is simply to pray for them. The best you can do, if you're not, maybe you have issues with them, is to keep quiet. Because we are human beings, we've got what we call the humanity bit in us. And that dictates or demands that if a brother or a sister is going through hard times, the best you can do is simply showing up or being there for them. It is so unfair, very unfair. Okay. So, Wiki just asked for a chance, but then he has dropped again.
Yeah, so I don't know. Maybe if he comes back, we'll try give him a chance. Okay. Yeah. So I'm saying that it is so wrong. Even I don't know. This guy has been a guy of doing controversial things. This is not the first time. He's always tried to put his post in a manner that is not reflecting the nationality of the people of Kenya. He has always commented or decided to post things in a manner that is not right. In a his post has always not uniting, but making it tough for others to just do their normal ways of operations. It is so unfair for somebody to comment negatively at a point where people people are feeling this, people are sad, people are going through difficult moments. And personally, I want to criticize. I do not believe that this particular account was hacked because you remember, you've been here, you've been around. The guy has always been, doing things which are not right. Let me just put it that way. Allow me to give a chance to Wiki Democrat. You had requested for a chance, and maybe you can unmute and give your views. Yes. Hello? Can you hear me? Yes, Hello? there's too much noise. Yes, I can hear you clearly. So, Wiki, we can hear you, but there's too much noise behind. So would you kindly move to a point where there's a little bit of noise so that we can give you a chance to give your take. Kindly, you can move to a place where there's minimal or no noise. Kindly, we will give you a chance. We are still here. Yes, like I was saying, allow me to also, we can give Msimamo a chance to also give his views. I think he's been in the waiting bay for long. Msimamo, karibu. As we wait for Wiki to fix uh, his background. Msimamo? Okay. Yes, brother Mark, how are you? Niko salama nashukuru, hali gani? Niko poa kabisa mimi. Yeah, I think Brother Ben, you can proceed. Msimamo can proceed, or you can ask him the question you had asked so that he can also give his view. Asante sana Msimamo. Mi swali ninayo ni huyu anauliza, why do you give the guy trend? We are not giving him to trend, by the way. Sometimes we need to call this uh, people who have gotten a degree in profiling. That is what we call a profiling. You profile a community, and you have a problem with them. Why? Because if you don't call them out, sometimes they can get used to it, and the backlash that is coming right now to him, he has realized the sense. But by the way, before Msimama Kuje, I've just been sent a video here where the kid, this lady is narrating how, and still bring me to what I was saying earlier about the safety measures that has been put in place, that it reached a point that they had to open the window to jump from the window at that particular moment in time. So actually, these girls went through a lot. And let me, maybe just Makubura, let me just give me a time. From Utumishi Academy. And yesterday being a holiday for the Muslims, as the culture of our school, we normally follow a certain procedure, which is the Saturday program. So we normally go to bed at 9. So at 9 we went to the dorms and everybody freshened up, ready to sleep. So like when we slept, it was around 12, if I could clearly remember, when somebody in the dorm, Stanford, shouted and said, alishout akasema, kila mtu atoke dom inachomeka. So like kila mtu
and like everybody was confused because they didn't know what to do and what to not do. So by the time nilikuwa natoka cube, moto ilikuwa isha cover cube, the pathway of cube 6 and cube 7. So, and that is the pathway that we're supposed to use so that we vacate the dome. So by the time nilikuwa nafika hapo, moto ilikuwa isha cover the hallway, which means hatungeweza kupita. So we had no other option but kurudi kwa cube. So when we went back to the cube, moshi ilikuwa ishafika kwa cube, like the smoke was too high that some of my cube mates were suffocating. So like we had no option but to open the window, and we had to jump from Stanford to down. Yeah. Ground floor, then first floor. So like from the upper dorm to down, and then I ended up breaking my hand and leg. Yes. Okay. So Makobura, I heard you hear that they had to jump. And my question is, in the event that they had the issue of the cubes, what does that cube mean? Which means that it has to be enclosed, maybe 2 to 3 people enclosed there. It's not an open. Secondly, you are in the maybe the first floor because she has to jump. What is the exit plan, especially if the way you should be exiting? How is it supposed to exit the exit door? Because like maybe there was only one exit door. So that's what will bring me to what I was calling the safety measures. How many times have they had drills within the year? Fire extinguishers, especially for even the people who are taking care of them. So there's so many things that need to be looked at and be improved for the safety of students in boarding school. Yeah. So maybe msimamo, kama kuna jambo naweza ongeza hapo. Wajua hiyo video, yani hiyo clip nimepata nusu leo, mtandao wangu unaniyumbisha kwa kweli. Ya huyo msichana mambo kidogo amenipita, lakini kuna jambo lilikuwa amelizungumzia ya huyu jamaa aliyosema kwamba anafurahikia zaidi kwamba masuala yametokea kwa jamii fulani hivi, kisha baadaye akarudi akasema labda system yake imekuwa hack. Hapa kidogo kunanipa maswali mimi kama msimamo katika hili kwamba awali ilikuwa ni mtu amehack na yamerudi kuweza kuzungumza kwamba si yeye. Unajua labda wasiwasi wake ni ameangalia yule bwana ambaye naye pia alikamatwa kule akisema kwamba ni bora wa Kenya milioni 57 wabaki milioni 1, hata wakifa haina shida. Yule ambaye amelazimika aswa Babu Owino kwenda kumtetea ili atoke aswa kwa bond kutokana na matamshi ambayo alikuwa anaulizwa pale kotini. So labda katika hii hali alijipata kwamba hii kauli huenda akaja ikampata pasipo njia ya kuweza kujitetea kutokana kwamba unaona. So nafikiri ni ujanja mapema kuweza kujiondoa katika hili, but alimaanisha, kimtazamo wangu mimi naona kwamba alimaanisha, kisha baadaye atapiga hesabu zake akaona hapana, hii mambo baadaye itakuwa kizungumkuti, wacha tu niende haraka niseme kuna mtu mwingine aliweza kuniingilia katika masuala yangu haya, unaona. Kwa hiyo jambo kama hili halinipi mashangwe kwamba mtu mwingine afurahikie kwamba maisha ya watoto wale ambao hawajui jana la juzi, wao wanatafuta elimu ili kuona kwamba kesho na kesho kutwa huenda maisha yao yakaja yakaboreka katika uongozi ama katika masuala mazima ya maisha. So sidhani kama hili nalo linaingizwa ukabila na wapi, wala mtu anaingiza hapa kwamba aone kwamba nafurahikia jamii nyingine ama watu wengine fulani kwamba wao wameweza kupata mikasa kama hiyo. Hizi ni hulka ambazo kwa kweli hazitatupeleka mbali kama taifa, bali zitatupalilia shida ambayo kwa kweli ilianza kama mbuyu tu, kisha sasa hivi ni mbuyu uliokomaa ambao hata kuweza kuangusha basi inakuwa ni dharubu. Kwa hiyo hilo ndo limenigusa zaidi kakangu, nataka kulichangia kwamba Wakenya tusibebwe katika siasa katika roho mpaka maisha ya watu nao pia hatujali. Viongozi wanatoka katika jamii, lakini si jamii nzima ulitie ubayani
Kuna Wakikuyu pia yale ambayo yanatupitia wengine nao wanapitia yale yale, si wote ambao pengine wamebahatika kuwa na maisha mazuri. Kuna watu pia ambao hali zao si hali, si Wakalee wote ambao kwa kweli maisha yao ni mazuri kwa sababu viongozi anaongoza taifa ama viongozi wale walikuwa katika uongozi katika taifa, basi Wakalee wote ni unakuta kuna wengine wanaumia zaidi, bado kuna hali mbaya zaidi ile ambayo hasipo kwa kweli. So tusichukulie kila jamii chuki katika hali kama hiyo, kwamba tunafurahikia tu kwamba jamii fulani. Hili litatupeleka ambapo kwa kweli litatupanulia viongozi ambao hawana tija, maana mwisho wa siku tutawachagua wasiofaa kwa kujaribu kuleta kulipiza kisasi. Basi uko tayari kusimama na kiongozi ambaye kwa kweli hataleta tija katika taifa, badala haswa kwamba atakuwa nalibomoa kimpango fulani. Kwa hiyo mimi nitaachia pale ndugu yangu haswa ndugu yangu Ben na kaka yangu Mark kwamba si vyema kabisa kauli kama hiyo. Kwa hiyo bwana ni kama amefuta kiujanja kimtazamo wangu, lakini alikuwa amemaanisha. Asante. Thank you so much. You know, one of the things that we have also to know that as much as we know that if you have a massive following or if you have so many comments on your platform, sometimes is generating money, you know. So you tend to write something that is negative, that so that you can get that traction, or you can get so many people talking about it. At the end of the day, you will get money. But now, sometimes it requires in a situation like this for you to think about that. Another segment that we can just be brief on about this lady in Kibra that alichomwa na supu ya nini, supu ya maharage baada kusema one time. Na hii naambia, I'm telling people and those who are watching us, the slogans in politics and hatred, the political violence. You know, one thing with these politicians right now, because their interests are not converging, you can do something very horrible to your neighbor. Then, after some times, you will see the same politicians who were not in good terms in terms of their political ideology. At some point, when their interests converge, they will be friends. So this is something that I would appeal to, especially the public, or especially the voters. If you are a two-term, sell your two-term. Never get bothered about the one-term. Usiue mwenzako kwa sababu ya siasa, ama usiumize mwenzako kwa sababu ya siasa, kwa sababu ama viongozi ni marafiki. Yeah. There's that freedom of expression. Let that person express his or her views, whether it's a two-term or one-term. But the only place that you should win this war should be won on the ballot. If at any given time, or even today, you believe that you cannot be, or you don't like the administration of President William Ruto, the two-term movement, wait until that voting. Register massively, then also wake up and vote massively, and vote a leader who you feel will put Kenya into a good path. The same way, the one-term people, the two-term people, they should also leave one-term people and express their views. This idea of if you are a one-term, you do something, umekamatwa. If you are a two-term, ukisema hivi, unamwagiwa nini. It's not healthy. That is my take. Yes, allow me to also give my view on the same. We've seen the other day, you saw the lady who had a tattoo for the President William Ruto.
We understand that some people poured petrol or whatever it was, and she got burned. And while she was taken to the hospital, she died, courtesy of the pain and the fire that had burnt her. It is so painful. We saw the same in Kibra again. And what I can say is that let us not fight to an extent where we are hurting ourselves. And remember, we are hurting ourselves. And yet, the political class, the person that you are hurting or killing somebody because of, sometimes we think that, for example, if somebody is a two-term and then now maybe you are at a one-term, you injure the person, you may think that you are injuring uh, the people who are singing the two-term, maybe the president, or if you are the one-term and then a two-term person comes and injures you, they may think you are hindering maybe somebody in opposition. It is not that way. It is us, and remember, we are citizens. Yep. It is us who are going through a lot. The political class are okay. If you talk about one term, it is President William Samoei Ruto. If you talk about one, two term, it's President Ruto. You talk about one term, for example, Kalonzo Musyoka, somebody who's ever been a deputy president of the Republic of Kenya, somebody who has been ministers, somebody who owns and is very wealthy, a billionaire for that matter. Why would you hurt yourself? Why would you hurt your fellow? Why would you hurt your sister or brother or your neighbor because of people who do not even know you, people who do not even know how you survive? It is wrong. Let people give the expressions. It is what even the Constitution of the Republic of Kenya talks about. It gives the leeway for people to have divergent opinion. It gives the leeway for people to have different opinions. If they believe and they think that supporting the president or two term is the only way to go, just allow them to have that particular allow them to have that particular thinking. If you are one term and you believe that is what is going to save, also the best thing we should do here is just find a way of convincing each other. If maybe you want them to shift, just tell them what you think, but do not end or get to a point where you're fighting because of somebody's interest, somebody who does not know you. So to me, it is it's a painful thing that we have started looking into. Each other at a different angle, an angle where you see him, you think that he's not supposed to live. He's supposed to be hurt. And remember, if it is a survival, you are all surviving. If it is anything, you are in the Republic of Kenya. There's nothing different. Mm-hmm. So it's not a good thing. Let us embrace each other. Let us do away with the issue of tribalism. Let us do away with the issue of attacking somebody's perspective. Getting to the extent of killing them or hurting them is not a solution. It is my humble request that Kenyans will get together and speak about issues of the national issues, and that they will come up with the best way forward of ensuring that there's that togetherness, there's that love. Let Kenyans focus on empowering each other, because it seems the government has not been part, or even if they are not actively doing. Mm-hmm. But on the other side, the political class are together. So let the citizens also get together so that they can feel the love of each other. All right. Let them not be lied to by the political class. Let them not be, convinced by the political class on matters which are not assisting them in whatsoever way. That would be my take. All right, as we finish on that topic, for now, what we know, especially concerning Utumishi Girls Academy, the Fire Utumishi Girls Senior School in Gilgil, Nakuru County, killed at least 16. So we've lost 16 students, and around 79 are injured, with most hurt girls now discharged. There are few that have been discharged from the hospital.
And but still in hospital. Distraught parents waited at the gate. Some fainted in fear, while other mothers died rushing to the scene in a crash. So what happens again is that there's also the crash that has happened to some parents who were going to the scene, running to the scene in a road crash. Official shut the school for investigation into a blaze course and escape delays, as President William Ruto offered condolences amid criticism for not mentioning it sooner. Survivors as past strategies highlighted ongoing safety issues like inward opening doors and nighttime locks. So that is something that is there. Now, Makobura, I know there's quite that is taking place. Also, we have the Orange Democratic Movement started branding caravan roadshow on Thursday from Nairobi, traveling through Kiambu, Nyandarua, Nakuru, and Kericho to reach Kisumu for Kisumu Wabiro on Sunday 31st in Kerembe grounds. Party leaders like Homa Bay Governor Gladys Wanga called for massive turnout at this defining moment ahead of 2027 election, with Kisumu Central MP Joshua Oron doubling it as the mother of all rallies, while excitement built up hints of an Onagi declaration and leave up updates from writer Gabriel Oguda. Some critics question the elaborate effort ODM stronghold. So this is what people are questioning, especially Makobura. When you look at the rally that is going to take place in Kisumu, actually they've camped in Kisumu, and people tend to believe that this is the stronghold of ODM. They are asking the massive mobilization that is happening. And if you go to Robert Alai's handles again, this is what Robert Alai handles. What Robert Alai said, especially in his handle concerning the branded vehicles that were being flagged on today by Secretary General Women Rep Omanyo. My party shouldn't spend too much resource, effort, and energy on a single day just to respond to Sifuna rally. They are going to revive Sifuna. That is what Robert Alai has said. So let's talk about the mobilization that is happening with ODM, bearing in mind they are going to make Onagi declaration, and they say that ODM is a national party. What is your take on that? Then Msimamotu will come and weigh his thoughts. ODM is suffering. Yesterday, was it yesterday, that I was seeing Ndindi Nyoro giving his stake, and then what's her name? The Secretary General, the Catherine Omanyo. Yeah, I had her giving her views, and instead of just debating and speaking about what the issue was, she started attacking Ndindi Nyoro. And then I tried following her comments and what she was trying to speak about. I can say I had Ndindi saying that ODM went too low and picked a leader that, according to him, in his own statement, do not deserve that particular position because she has no, Ndindi asked, questioned even the a level of know-how, let me put it that way. I can say that ODM is making very wrong decisions at a time when Kenyans are focusing. Do you think branding is wrong? For one day, for a day, for 2 days, for a week. Do you know, Brother Ben, do you know how much it takes to brand a whole vehicle? Let me put it at the X for that matter, because those are the vehicles that mostly they do use. Do you know how much it costs? At a point when Kenyans are suffering, at a point when they can do some important things that can be helping the people, I think that is wastage, and not just wastage. It is their right to use their money. But again, the money they're using, part of it is people's money. So they should use it to ensure that there's change in people's lives. They are doing that particular movement, mobilizing people. Instead of assisting people, just wait to buy some goods for the people.
just to ensure that, when these people get to this particular place, or instead of mobilizing, they're using a lot of money to do the mobilization. Something that you sit down, you ask yourself, why is it that the priorities of these political parties or political leaders have always been one that cannot even be explained? That is where they're messing, because if they were future oriented, if they were making the right decisions, it would be wise for them to use whatever they have. It is not yet campaign. It is not. We are not in campaign. The constitution is very clear. Is it 8 months or 6 months? The active participation era or period. So why would they spend much in that particular move? The other day they were crying that there was some billions of money that was still being held. To me, it is not right. I had actually saw that post of Robert Alai. Robert Alai, as much as sometimes he has some problems with this way of thinking, but sometimes he speaks sense. And I like the sense that he spoke today in his post, because it's very categorical, very specific. It does not in any way make sense for I mean, it does not make sense that a political party would use a lot of money to do that particular thing. So that would be my take on that. Something else that I can give or speak about is today I've been going through social media, and then I saw the Cambodian. I don't know where that Cambodian country is. Yeah. Mama, I've been around, but let me look at where Cambodia. Is it Cambodia? Cambodia. It's yeah. So I was just going through internet, and then I saw a lot that particular country called Cambodia or Cambodian country. They are sending Africans home. More Yeah. so the Kenyans, Ugandans. Is a country located on the Indo Chinese mainland in Southeast Asia. It is bordered by Thailand to the west and northwest, Laos to the northeast, Vietnam to the east and southeast, and the Gulf of Thailand to the southwest. And its capital city is Phnom Penh. Okay. I don't know. I've never heard of that particular country. I don't know whether it's me who has not been so much into such kind of things. But I've seen them giving such a move. I do not know why, but it might be probably because of the issue of Ebola. But again, that brings me to what has also been trending. I saw, I don't know, is an ambassador or what of the United States of America saying how they are ready to protect the Americans, and they also have plans of bringing the Ebola exposed citizens to Kenya. Yeah, we'll talk And about that. before okay. Yeah. All right. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much. Maybe msimamo labda unaweza kusema vipi kuhusu haya matayarisho ambayo ODM wamekuwa nayo, labda wanataka kuonesha wakina Sifuna kwamba yale mliokuwa nayo si rali ama, na pia wanasema leo wanaenda ku make declaration. Unaona hapa wako vizuri na mambo yote venye wamewekeza katika branding. Kwani wanga kahama kwa Linda Mwananchi kaua Linda Mwananchi, yani Linda ground sasa hivi hakuna Linda ground, ni ODM halisi, ni ODM original. Yeah.
Watu wafanye kile ambacho wanafanya, wafanye maandamano, wafanye mizunguko yao ya chama kote nchini, ni haki yao, ni haki yao, lakini wananchi ndio wataamua wao wamefungamana kwa wapi, wako kwa pawa ama wako kwa mwananchi. So hapo ndo kwenye tatizo. So hata wakiua Linda Ground bado haijasaidia, wakipenti magari na kujaribu kufanya kile watafanya, kama mwananchi hayupo, hayupo tu. Kuna mwananchi atabebwa na pale mahali ambapo ataona kweli anazungumziwa kikamilifu, wala si kushurutishwa wala kulazimishwa wala kunadishiwa mtu wasiyempenda na kumjali. Kwa hiyo mimi sina usemi mwingi hapa kwamba kwa ODM langu tu lilikuwa kwamba niombi tu warudi pamoja, waache tofauti zao, waitane, wakae meza moja, waamue. Wakiamua kwa pamoja wanaenda kwa broad government, wacha waende kwa broad based government. Wakienda kwa sema kwamba tunaenda kwa linda mwananchi na kwa united opposition, wacha waende huko wote, ili tuachana hii fitna ambayo sasa hivi imeingia na ubovu ambao tunauona wa kugunganishwa kijamii na kikabila. Maana wale watakwenda kule watasema sasa hivi ni wakati wetu wa kutafuta pawa na tukutakaa kwa pawa na tuko kwa pawa. Unaona, kwa maana hiyo sasa wale wengine ambao wamekuwa kwa pawa watakuwa sasa ni wachekelee chooni. So unakuta kwamba ndio huu mzunguko ambao tunauona, mambo yanatokea ya moto ya wasichana wamekwenda, wengine wanaweka siasa pale kwamba wanafurahikia watu fulani wameweza kupata majengo kama haya. Kwa hiyo mimi sina shida ya kuona kwamba wao wanazunguka wakileta sera zao, wananchi wakizikubali, mimi sina shaka na wao, kwa sababu ni haki ya kidemokrasia. Umuhimu tu ni kwamba wakubali kwamba mshika mawili moja humponyoka, yani wakubali hilo kwamba mshika mawili basi moja humponyoka. Kwa hiyo kama wataamini kusimama na mwananchi, wasimama na mwananchi, wakataamini kusimama na serikali, basi waamue kusimama na serikali, wala sikiguu huku wala huku. Unaona, na huu mgawanyiko huu ndio ambao unanipa mashaka, lakini kwa kweli wacha tutaona haswa walivyojipanga na sera zao, na mwisho wa siku tutawaelewa wako wapi. Nitaachia hapo kaka yangu mbele. Asante. Okay. Asante sana. Na pia ni jambo ambalo tunaangalia kwa umakini zaidi, kwa sababu pia tunajua Linda Ground itakuwa kule kaunti ya Machakos, ambapo watakuwa na James Orengo na wale wandani wa Linda Mwananchi. So venye nimesema hapo awali kwamba ODM walishavunja Linda Ground, wamebaki na ODM halisi, na kwa kweli wamejiandaa. Nilikuwa nazungumza na rafiki yangu kule Kisumu, ananiambia viongozi wamekita kambi kule Kisumu, na sasa sijui kama watu watatoka mpaka kule eneo la Migori, watu kubebwa na mabasi na kuja katika uwanja huo. Hiyo ni kitu ambacho tutazungumzia. Kuna jambo ambalo linatokea hapa tena na nataka pia tuzungumzie, kwa sababu juzi tuliona mambo ya strike ambayo ilikuwa kati ya wachukuzi na wakaongea na rais, lakini kuna mambo ambayo inatokea hapa. Kenya Matatu Worker threatened strike over fuel tax exclusion. The Matatu Workers Union and Long Distance Drivers and Conductors Association issued the threat during May 27 press briefing in Nairobi, accusing owners of pocketing profits while diesel costs squeeze daily earnings. A prior strike from May 18th paralyzed sites until Ruto talks in Mombasa cut diesel prices by 10 to that. So workers demand priority wages from fares, inclusion, and future negotiation amid ongoing global fuel disruption expected in late 2026. So kuna wale hiyo tu ni jambo tu ambalo linapitia, lakini kuna wale ambao wana nini. So hapa ndio kitu President William Ruto alisema, na nataka pia labda tuseme kabla tujaenda katika mada nyingine. I sat down with our transport sector leaders for about 3 hours to discuss the fuel crisis and explain to them where the issue was. When we finished, they told me they would call off the strike. I did not tell them to call off it. And I know many people say they were influenced, but perhaps they were influenced by the facts of the situation. If you are having a conversation with somebody, what is the main issue of conversation? Is for you not to go on strike.
when you look at these guys, because they went by wameenda wametumia ndege walikuwa wameishi katika hoteli ambao walikuwepo, watu wanasema kwamba ni hoteli ya kifahari, na hapo awali kulikuwa na mnunguniko kwamba kuna pesa ambao walipatiwa ya, na ikaja ikatokea tukaona mmojawapo ambao alikuwa ni mtu ambaye with the due respect yeye hakuenda, labda kwa sababu msimamo wake. So sijui labda msimamo wao unaweza sema nini? Unajua mimi hili jambo kwa kweli kaka lilinipa maswali kwamba mgomo ule wa matatu ulikuwa kwa niaba gani? Nia ilikuwa ni kushurutisha mazungumzo ama nia alikuwa ni kushurutisha bei ya mafuta ishuke? So kwa kweli kama ilikuwa ni kwa kushurutisha mazungumzo, basi walifanikiwa kwa njia moja au nyingine, kwa maana walikuwa na mkao wa kwanza, rais alikuwa nje ya nchi akawakilishwa na waliomwakilisha, kisha alipokuja basi wakaweza kwenda kulimaliza hili la mgomo wa matatu. Lakini swali langu ni je, mgomo huu ama ahadi hiyo ama makubaliano hiyo ama mikutano hiyo, je, mpaka kufikia sasa imeshusha bei ya mafuta ama bado tu bei ziko pale pale juu, na mwananchi wa kawaida basi yanalazimika aidha sasa hakuweza kuongeza fare, budget ya fare tena sasa mpya, kutokana kwamba fare bado ziko juu na kutokana na mafuta yalipo. So unakuta kwamba mkutano huu kwangu sijaona ukizaa matunda ya tija, kwa sababu mwisho wa siku wenye matatu nao watafaidi kutokana kwa mwananchi, kwa sababu wakipandisha nauli sisi bado mwananchi atalazimika kuweza kuongeza nauli ile ili afikishwe pale mahali kwa kazi na kukwenda kwa kila siku. So unakuta mwisho wa siku wao wenye matatu ndio wanaofaidi, lakini je, hatima ya wananchi kwa wapi? So nitegemea kwanza wana matatu hawa wakubali kwamba wanawakilisha mamilioni, na hili walifeli, walijiona wao kwa wakizungumza, wao wamezungumza kwa niaba ya wengi, of which mwisho wa siku matokeo bado ni yale yale ambayo tunayaona, na ugumu wa maisha ni ule ule na gharama ziko pale pale, mwananchi hajawakilishwa visivyo na ni vilivyo, unaona. Na pia nitegemea kutoka kwa kiongozi wa taifa akitoka nje akirudi, basi atuambie kwamba mambo yatakwenda hivi, bei itakuwa chini namna hii. Na sasa kweli alizungumza kile alizungumza, lakini kwa kweli sisi bado mnyonge yule bado anatamauka, mwenye kibodaboda chake na kibajaji, licha ya ahadi iliyowekwa na serikali hii kuhusiana na hiyo sekta ya bodaboda haswa, bado anashika tama akijua hajui wapi kwa kuanzia, kwa sababu mwisho wa siku bado mafuta yako pale pale. Kwa hiyo wananchi bado wanalalamika, biashara imekuwa chini kwa sababu wenye kipato labda ni wachache, na wengi wale ambao walikuwa wanaweza kuafford kuweza kupata shilingi 30, 50, 100 kupelekwa mahali, sasa hivi mahali kwa 50 vimekuwa 150, mahali kwa 150 kuwa 300. So unakuta kwamba hata hiyo biashara pia imedorora haswa kwa kiasi kimoja, kwa njia moja ama nyingine. So still bado mwananchi hapa amewakilishwa na nani? Hawa wana matatu walikuwa wanaenda kwa tumbo zao, kwa kukubaliana na kile ambacho kukubaliana, kwa sababu kwamba mwisho wa siku watarudi wote wawili wakandamize mwananchi, ama suluhu lilikuwa lipi ambalo mpaka sasa hivi mkutano ule umezaa matunda, kwa niaba kwamba walikuwa ni wawakilishi wale wenye matatu kwa niaba ya wengi ambao wananchi. Unagundua kwamba Afrika walienda pale kwa tumbo zao. Kwa hiyo sioni kwamba lilileta haswa tija zaidi kwa mwananchi kama ambavyo nilitegemea, haswa kwamba alisikia haswa katika mkutano ule, na pia kutoka kwa kiongozi wa taifa kuona kwamba alichawana watatu tu kupunguzwa hiyo bei, lakini pia ni Mkenya ambaye ameweza kupunguzwa hiyo bei kwa ajili ya kwamba angalau haswa hali ya kimfuko basi aweze kustawi na kuweza kuona kwamba anarahisishiwa kidogo huo mzigo. Back to my brother Mark. Asante. Thank you so much, Bwana Bwana Msimamo. And me, if I can say
something about that is, I think, well, there's a problem. There has been issues or accusations that those gentlemen, some of them, are bribed. But if it is so, it is not right. But if it is an accusation that is not true, then I do not know what exactly it means. But if suppose those people are compromised at the expenses of the citizens of the Republic of Kenya, then the only thing I can say is that the people are on their own. And I'll leave it at that point. But now, Msimamo, something else that I wanted you to just give your views. UDA gave, quite a number of UDA members are giving ultimatum to Hassan, Sarai Hassan, who is the UDA Secretary General, on remarks that he made. And the question I want to hear from you is, what is your take based on the comments of this particular legislator, based on what is happening in the country, based on the beliefs and what the Constitution of the Republic of Kenya teaches or reminds the people of Kenya? What are your views on the demands that the UDA part of the leaders are coming up with, saying that you should anafaa kujiuzulu? What are your views? And again, there's also a clip that I saw. This is not the first time that this particular leader is making these particular comments. There's one I saw before he joined, while he was still in ODM. There's one that I saw during the 2007, past 2000, that was around 2013, 2012, 2013. He's that loose in terms of the reckless message that is being putting across. What are your views on that, Msimamo? Wabunge nadhani ni wa UDA ambao wako upande wa mlima ndio ambao nadhani wametoa haya makataa, si ndio? Yes. Ni haki yao kufanya hivyo kwa sababu matamshi yale yalipita mipaka, yalipitiliza mipaka kwa kweli, na ni haki kuuliza hayo maswali na pia kuona kwamba wanaweka kile ambacho wanazungumza, lakini kila ilivyo pia nao maybe kenye limewagusa haswa kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu najiulize, ingekuwa ni Hassan, ni jamii yake imeweza kulengwa na kwamba inapigiwa debe kuweza kutengwa katika hili taifa kwa njia moja ama nyingine, kwa wachache pengine waliofanya yasiyofaa, basi jamii nzima itengwe, iunganishwe katika hilo. Sio kama Hassan angekubali hili. Kwa hiyo kisichokufaa wewe basi usimfanyie na mwenzio, kisichokufaa wewe basi usifanyie na mwenzio. Maana mwisho wa siku kile kidole unachomuonyesha mwenzako ni kimoja, basi vingine vyote vinakutazama. Kwa maana hiyo sasa hivi Hassan ana haki ya kuweza kujiuzulu, na nafungamana wale wajumbe kwa yeye kwamba ajiuzulu kama kwa kweli anaheshimu katiba. Ila basi mimi najiuliza kwa nini hizi sauti za reckless, sauti kama hizi zimekuwa sasa ni gumzo, kwa sababu hata spika wa Senate aliweza kuzungumza hili kwamba hata rais yeyote atasimamisha Mkikuyu hataweza kupata voti yangu. Apart from Hassan Omar, even King did it. So unakuta kwamba haya yanazungumzwa machoni peupe kwa kiongozi. Swali langu ni je, hawa ni amplify? Hawa ndio wanaotumika kuzungumza? Sauti tumekuta katika elimu masuala kama haya, hizi sauti kutumika. Tumesikiza sana Oscar Sudi, Cherigei na wengine, Cheriot. Hawa ndio wenye kunatamka hivi vitu vya je, nilie tu msemo kwamba lisemalo lipo
na kama alipo linjeni laja. Kwa hiyo tunaweza laumu Hassan, bata ikawa ndio mikakati mizima ambayo ilikuwa imepangika kuona kwamba inatimia ile hesabu ya 40 against 1, which kwangu mimi haina mashiko katika ile taifa, kwa sababu miaka 60 na kitu ambayo tumekaa katika umoja katika taifa, hatufai tena turudishwe Misri ambako tutaanza kugawana kingome, kikabila na kadhalika, kwa sababu mwisho wa siku viongozi wao wanatudanganya, wanatupiganisha, wanatugombanisha, lakini mwisho wa siku wao ndio wanakaa tena kupanga ni jinsi gani wataweza kuwa meza moja tena kwa njia nyingine. Wale wataungana na hawa, wale wataungana na ile, wanapiga hesabu zao tena za kubaki pale pale kwenye uongozi. Kwa ni wenye kunywa chai pamoja tunasema. Kwa hiyo kiukweli wajumbe wafanye jambo lao la kimsingi kuweza kuona kwamba wanaisimamia jamii yao kutokana kwamba imelengwa. Unaona, kama sivyo pia wafanye maamuzi yenye tija haswa, kuonekana kwamba ikiwa itakuwa hivyo basi liwe fundisho, wahame wajiunge kokote kule. Unaona, wachane kabisa na masuala yale kwamba unaona, kwa sababu ni mambo ambayo ni kinyaa. Kwa hiyo Hassan ni mdomo ambao kwa kweli hauna chungio, na hili linamkosti kwa sababu yeye akizungumzia kwamba mfano kwamba masaibu ya cost ni kwa ajili ya mwanzilishi wa taifa na viongozi wale ambao walitoka mlima, basi mimi najiuliza kwa nini yeye anaona kundu la mwenzake na kundu la halioni. Bwana anageuka kuwa nyani kwamba anaona kundu la mwenzake lakini kundu lake halioni, kwa sababu hata wao pia nao vile vile pia wametunyanyasa haswa, sio wamejikenda huko, japo kwamba wote tuko pande hii, lugha ni moja ya Kiswahili, hulka, tabia, tabaka, dini na nini, lakini unakuta kwamba kuna tofauti mkubwa. Wao akina Hassan wakishirikiana sana kina Jona wengine kwamba wao wanajikuta wako matai ya juu na sisi wengine ni kanga wenye chongo, tukifanyacho tunakulia wazima. So kwanza aanze kuondoa kibanzi kilicho ndani, boriti ile ndani ya jicho lake kabla aondoe kibanzi katika jicho la mwenzake. Kwa reckless sauti kama hizi, kwanza tuendako kwenye chaguzi, basi labda sheria zifanye kazi yake, alafu tuone sasa itakuwaje aswa. But mimi naungana na hao viongozi kwa kweli, kakaangu Mark, tukimalizia. Asante. Hey, thank you so much, Bwana Msimamo. I also want to take this opportunity to affirm to what you've said. You know, we are in a era where, you know, we do not need loose political languages being used around. We do not need leaders who are supposed to be uniting to be the ones who are excluding others. It is not right. We need to come out and remind them and put it clear that we do not support any tribal accusation or arithmetic in whichever way that is being planned by whichever politician. Let us all embrace everybody from wherever they are coming from whichever part of the republic. They're all Kenyans. They deserve to be respected. They deserve to be treated with equal measure without fear. And that would be my take on that particular Unajua Mark, nikiongezea hapo kwa Hassan ni kwamba yeye analaumu mwanzilishi wa taifa na uendelezo wa jamii ya mlima, lakini hebu turudi katika uasilia. Baba Raila Odinga aliteseka zaidi katika rejimu ya nani? Hilo nitaacha watu wa comment section, na ndugu yangu Mark mtanijibu, kwa sababu ikiwa ni kuonyeshana kwamba na kutuonyeshana vidonda yale aliyojiri, basi viongozi ambao wengi hasa waliweza kupotea za maisha zaidi haswa ni elimu ya nani? Wale ambao walikuwa na tija haswa, akina Kariuki, akina Tumboya, akina nane, mfano tukirudi tu katika uasilia haswa, tuanze tu katika between 1980 kuja huku mbele, haswa viongozi ambao walikuwa na tija hata akina nani
So hakuna viongozi walioingia katika madaraka ya jamii zote mbili ambako hakukuwa na watu ambao waliweza kupotea ama kuwaga katika mazingira ambayo ni tatanishi. So hakuna regime ambayo kwa kweli ilikuwa swafi kama pamba. Kwa kama tutatonyeshana yaliyopita, basi itakuwa sijui tunaelekea wapi katika kama taifa. Kwa Hassan mdomo ambao anauzungumza kwa kweli anachochea kitu ambacho kwa kweli sidhani kama kikiwaka atakiweza. Tena pindi taifa litakapoingia katika muhemko wa jamii kwa jamii na kuweza kuzozana, hasa sijui atakuwa anatangazia wapi haya ambayo anapata fursa sasa hivi kuweza kusimama juu ya gari kuyatangaza, kama kutakuwa aswa kuna vurugu kama hiyo. So kwa kweli ni mambo ambayo viongozi wanafaa aswa special walio kwa serikali kuweza kuona kwamba kauli zao wanaweza zichuja, kwamba ziwe zinaleta uwiano, watu washindane kisera, washindane unaona kimambo mengine, lakini si masuala ya kuweza kuleta uhasama ama chuki ama kugonganisha jamii kwa jamii. Itakuwa si jambo la kulia kwa upande wangu. Asante kwa kukatiza, pole na samahani. Thank you, Bwana Msimamo. And maybe something else that I would want us to talk about is the issue of Ebola viruses. I don't know whether you've heard of it and what is being said about it. We saw United States wants to put a quarantine in Kenya to exclude. They're saying that by all means they want to defend and ensure that their citizens are safe and that Ebola is controlled within Africa or partly within the DRC Congo. And so they're saying that their citizens who might have interacted or partly are exposed, they want to do a quarantine area for them in Kenya or Uganda. But I saw Uganda, it seems Uganda had accepted that they be quarantined in Uganda. That then brings me to this question, Bwana Msimamo. What is it that is thought about Africans? Ni nini wanapimiwa, wanaona vipi, Bwana Msimamo? If for example the issue of corona, when it came, it hit the whole world. It was everywhere. It started from China. Why is it that some leaders would come out to, make it look like it should be in certain areas? You can give us your take on that, Bwana Msimamo, and possibly your final remarks. Msimamo? Kaka hapa sitakwenda mbali. Magonjwa kwa kweli ni ya tunatengeneza sio wanadamu, kisha mwisho wa siku tunatumbukia nyongo, tunashindwa kwa kuanzia. Mungu analeta shani yake tu, lakini mbona yaletwe Afrika na mbona Afrika? Lakini mbona wakati huu pia? Mimi pia ni baadhi ya maswali yanajiuliza swa kikamilifu. Njia ziko nyingi sana za kuweza kutumia haswa kuona kwamba unaweza nusuru jahazi pindi linapozama. So tumeelekea chaguzi, mambo ndio kama haya. Mfano janga hili liingie, watu hawaruhusi kutoka, watu wako ndani na kadhalika. Mwisho wa siku linaweza lemaza kwa njia moja ama nyingine, haswa lile ambalo ni jukumu la kidemokrasia, haswa la mpiga kura. Kama litaanza hivi kidogo dogo mpaka kukiamka sasa kura zimechacha na haya nayo yaletwe kikamilifu, basi itakuwa hivyo. So unakuta kwamba
yani tumetumika kama experiment, sielewi, na hao weupe ambao bado wanatumiliki. Yani tunajiona kwamba tuna uhuru, lakini ukitazama kwa mbali uhuru ule bado hatujakuwa nao kikamilifu katika bara zima la Afrika. Unaona, so unakuta kwamba magonjwa kama yale yanatumika, ndio unakuta kwamba kuna hayo maagizo na kadhalika, unaona, lakini lengo ni nini? Mbona kwetu sasa? Ndio nabaki na maswali, sio kwa nini. Kwa hiyo mimi nitaongezea tu hapo paduchu kwamba tumwamini tu Mungu kwamba anaweza kufanya hili. Kwa kama watu watatiwa kwa quarantine sawa, sababu uliona ile wakati wa COVID-19 wa Tanzania hapa ndugu zetu wakasema hapana, sisi wacha 2020 tu, lakini Mungu mwisho wa siku akaleta shani, jambo hilo likaweza kutokomea haswa mazima. So hili la Ebola kwa kweli sijalifuatilia kikamilifu kama Uganda wameamua hivyo, na pia baadhi ya Kenya kama sehemu za Kenya pia umeingia, basi wafanye mikakati na mapema kuona kwamba haitaathiri haswa mwananchi wa kawaida ama shughuli nzima, kwa sababu kama tutatia kwa quarantine, hali hii ngumu ya kimaisha, kwa kweli tutakuwa tumemalizwa mazima. Maana sasa hivi kuitafuta shilingi kwa kweli, kakaangu Mark, basi imekuwa ngumu, kwa sababu shilingi lazima ufukuzane naye, na unaelewa fika ukishafukuzana na shilingi hii, si shilingi ilivyo na mbio. Kwa hiyo wao watakuwa wamekaa, baadhi ya wachache wamekaa wanaitega, wameiziwekea milango. Basi kwa sisi ambao ni watoza ushuru, ambao tunakula kwa nguvu zetu wenyewe, kwa sababu mtaji wa maskini siku zote ni nguvu ze mwenyewe. So unakuta kwamba ndio shilingi ukipata aswa ni balaa, alafu ndio umewekwa kwa quarantine, hauna nafasi ya kuweza kuzunguka kwa ajili ya lijanga. Basi mwisho wa siku sisi wa Kenya kwa kweli tutatumiza pakubwa. Kwa jambo ambalo naomba kama litakuwa lipo, basi viongozi walifanyia sasa, hususan wa wizara husika ya masuala mazima na afya, basi wafanye mikakati ya mapema ya awali kuona kwamba hali inadhibitiwa, ili impe mwananchi uhuru ule na nafasi ya kwenda kujitafutia angalau kande ya kila siku, kwa kwamba waje waekwe haswa tena kama tuliwashuhudia wakati ule wa quarantine, kwamba ule uhuru haupo, nafasi ya kutangamana haupo, na mambo mengi ambayo yalikuwa yanafanyika wakati ule. Maana mwisho wa siku tutaumia zaidi kutokana na hali ngumu ya kimaisha tulionayo kama taifa. Asante. Asante sana bwana. Msimamo za mwisho kabla tufungamana. La mwisho langu mimi kama kawa kama dawa litakuwa jepesi tu, kwamba nguo iliyochakaa hata ukibandika viraka, basi kwa kweli hairudi kuwa mpya, na ashindwaye siku zote ni mume. Kwa maana asiyekubali kushindwa, basi si mshindani. Kazi tunayo wa Kenya ya kuona kwamba this time around tunaona kwa tunafanya lenye tija, na kuona kwamba sauti ambayo itaongea at least pale debeni basi imrepresent Mkenya. Hili litawezekana pindi tutaweza kutengamana kama jamii moja, kama kitu kimoja, kuona kwamba tunatengeza bridge baina ya sisi na wanasiasa, ili kusudi na sisi tupate fungu letu, kwamba katiba ile iliyotufeva kwamba ndio wenye nguvu, basi nguvu ile tuitumie. Maana hakuna hata siku moja ambapo kiongozi watatulazimisha katika hilo. Ni si wananchi tujilazimishe katika hiyo nguvu ambayo tumepewa kikatiba, kuonafika kwamba tunaifanyia kazi kwa minajili ya hili taifa kutokana na muongozo wa sheria zilipo. Lakini huku kuingiza siasa kwenye mapafu na kwenye roho, mwisho wa siku basi ndio haya ambayo tunafurahikia, jambo ambalo lina udhi, na wengine wetu tunafurahikia kwamba jamii fulani imepatikana. Kwa kweli hili leta shangwe na kuweza kulibadilisha hili taifa, ili tuende ile inshahari ambayo tulitabiriwa na mwenda zake mzee wetu Raila Odinga, kwamba nchi ambayo ni ya Kanani ambayo tunaikaribia kwa sasa, kutokana kwamba nyani wote ambao tulikuwa wanatusumbua wamejikusanya jangwani. Kwa ni sisi tu wananchi tusiwaruhusu warudi kwenye miti, basi na tutafute uongozi mpya ambao kwa kweli utajali maslahi ya Mkenya na kufunga mianya haswa ya hela ambazo zinatumika pasipokuwa na tija, lakini vile vile kufunga mianya ya mafisadi na rasilimali ambazo zitamwezesha Mwanakenya kuwa hakika kwamba anajivunia popote alipo
kutokana na kwamba anafaidi na anaiona haswa matunda ya nchi. Haijalishi awe aliwatoka katika jamii kubwa, makabila dogo, matajihisi kwamba ana nafasi haswa katika ile taifa kikamilifu, unaona, katika haswa masuala mazima na viongozi. Kwa hilo ndo langu la kuweza kulifunga nalo, ndugu yangu Mark. Asante kwa kunipa nafasi hiyo. Lakini pia niwapongeze wale ndugu zangu wa pili upande ule wa comment section ambao pia wamewakilisha vyema, unaona. Pia niwapongeze wote kwa jumla waliofanikisha haswa kuweza kuwakilisha upande ule. Na mwisho kabisa wale ambao wameweza kutusikiza tu, kutenga muda wao kuweza kutusikiza haswa yale ambayo tunajaliwa kunena leo. Kwa hivyo ni sema alamsiki, kesho ni siku, Mungu akijali na roho zikiwa hai, basi tutakuwa papa hapa akuyaendeleza kutuyanena yale ambayo tutajaliwa nao kwa ajili ya hili taifa. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni wasubscribe na walike, lakini pia vile vile tujiunge haswa studio, kwa sababu tukizungumza kwa wingi hapa haswa hatima yetu, tukivutana wale wanamaanisha hapa mtazamo, mwisho wa siku tutakuja na njia ambayo kwa kweli itatupa mwongozo sie kama wananchi, kwa sababu ni umoja wetu pekee yetu utakao tuongoza. Kaka kwako maana ni siku ni. Asante. Okay, thank you. Thank you so much, Bwana Msimamo, and let me take this opportunity to also appreciate and say a big thank you to everyone who joined us this evening. We thank Brother Benson and you, Msimamo, as well for coming to give us your views. At the comment section, as usual, allow me to acknowledge and say a big thank you to Judith. I hope, thank you so much. Brenda, Gitonga, thank you so much for finding time to join us. June Wesley, thank you so much. As usual, however, here we do say that your opinion counts. We are live on Brother Benson Media and our sister channel, Kikao na Sauti. And all we are saying is thank you so much and may God bless you. Over here, we do say that your opinion counts. We hope to see you again tomorrow as we'll be proceeding with the conversation as usual. Thank you so much and may God bless you. See you again tomorrow. Bye-bye for today.